Okay, so kita nak sambung our lesson, yesterday's lesson. Okay, so semalam kita dah belajar on how to find the critical points, right? So we learn on how to find critical points, and then you also learn on how to determine the maximum and also the minimum point, okay, by using first derivative test and also second derivative test lah. Okay, so in today's lesson kita nak belajar lagi dua benda, okay. Another two learning objective. So the first one is finding point of inflection, and then the second one is solving optimization problems. Okay, so the last part yang D ni, sketching the graph of a polynomial function, nanti saya akan ajar dalam kelas kita esok lah. Alright, okay, so let's take a look at this one. So 10.1.3, right? So what do I have over here is point of inflection. Okay, so ingat tak semalam kita dah belajar pembahagian critical points and one of it adalah stationary points. Do you still remember this part? Masihkah kau ingat? Yeah. Okay, so alright, so good. Alright, so I hope you are you still remember what I taught you guys yesterday. Okay, so kita nak fokus hanya pada part point of inflection sahaja. Okay, so let's just focus on this part only, point of inflection. Okay, sebab kita nak belajar pasal point of inflection sekarang ni. Alright, so pecahan point of inflection ni dia ada beberapa pecahan lah. Alright, so before I can teach you about point of inflection, let us talk about concavity first. So apa yang awak faham dengan perkataan concavity? What do you guys understand about concavity? Tak sure? Okay, tak apa. Right. So concavity kalau ikutkan awak ada jumpa this word in physics lah, tak silap saya. Awak belajar pasal concave lens, you learn about convex lens kan. Okay, so kanta cembung, kanta lengkung, whatever kan. Right. So concavity, kalau dalam matematik, maksudnya benda yang sama jugalah. So we can say concavity ni dia lebih kurang macam lengkungan. Okay, so I write over here. So concavity, I can say it like a lengkungan. Lengkungan. Okay, so tengok contoh pertama yang saya ada. So I have over here is a smile graph. Okay, so bila kita tengok dekat graph yang kita ada sekarang ni, so awak punya concavity ni, is it concave up or is it concave down? Dia lengkung ke atas ke lengkung ke bawah? Concave down. Ke bawah. Concave ke bawah, yakin? Cuba awak tengok, dia lengkungan tu lengkungan ke atas, menghadap ke atas ke menghadap ke bawah? Awak tengok dia open ke mana? Ke atas. Yes, betul. Okay, right. So kita boleh cakap yang the smile graph yang saya ada ni sebenarnya dia adalah concave up. Okay, so bukaan dia sekarang adalah bukaan yang ke atas. Dia macam ni. Okay, so we draw an arrow. Okay, so awak lukis arrow banyak-banyak dekat sini. So dia ke atas, and then this one pun sama juga. Dia concave up, this one pun concave up as well. So dia terbuka ke arah atas. Okay, so kita boleh cakap dia macam tu lah. Lengkungan dia terbuka ke arah atas. Open up. Concave up. Okay, so I write over here, this one is concave up. Okay, so kalau ikutkan terbalik daripada concave up adalah concave down lah, right? So this one, bila kita ada set graph, dia sebenarnya adalah concave down. So dia terbuka ke arah bawah. Okay, so anak panah kita lukis dia ke bawah macam ni. Dia concave down like this. Right, so I write over here, concave down. Okay, so ini adalah case yang mana this one is minimum point, this one adalah maximum point. Okay, so let's take a look when I have this inflection point. Okay, so kalau dekat inflection point ni, alright, so awak fokus dulu dekat yang bahagian pertama ni, belah kiri ni. So this one, awak rasa, is it concave up or is it concave down? Concave down. Exactly. Okay, so this one adalah concave downward. Okay, so dia punya anak panah, dia akan pergi ke bawah, and ke bawah.
Okay, and then at some point, at one point, which is we call as an inflection point, okay, pada point yang berwarna oranye ni, this one, inflection point, inflection point. Okay, so what do you think the concavity is over here? Is it up, is it down, or is it zero? Up. Zero, exactly. Betul. Eh. Betul? Kosong? Okay, so let me labelkan semula. Okay, so pada inflection point awak, concavity awak tu, dia tak going up, dia tak going down juga. It is momentarily zero. Dia stay dekat kosong sebentar. Dia tak concave up, dia tak concave down. So dia memang macam duduk kat situ diam-diam je lah. So dia jadi kosong. Okay, so kita boleh cakap dekat sini. So yang warna biru saya label ni adalah concave down. Okay, so yang warna orange ni pada inflection point dia not concave up nor down. Boleh faham ke? So dia not concave up nor concave down. Okay, so kalau ikutkan yang this one, the rest of this part, is it concave up or is it concave down? Up. Up lah, okay, betul. Right, so that one, last part over here, dia ada concave up. So kita tulis dekat sini, concave up sebab dia terbuka ke atas. Okay, so conclusion yang kita boleh buat for inflection point, okay, so for it to become an inflection point, dia mestilah changes in sign. Bukan changes in sign, sorry. So saya sebut dia dulu, it must change in the concavity. Okay, so sekarang dekat belah kiri ni, dia concave down. But when it, oh sorry, ada someone kena off mic. So this one, dekat sebelah kiri, dia concave down dulu. But bila kita jumpa inflection point, dia tak concave up, dia tak concave down, and then dia lawan arah ke atas. Okay, so daripada concave down, dia tukar kepada concave up. So that is what an inflection point is. It is a point where your concavity changes. Dia berubah daripada bawah ke atas ataupun kalau macam yang ini, dia daripada atas berubah pergi ke bawah. So itu adalah point of inflection. Boleh ke faham semua orang setakat ni? Faham. Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Alright, so let's take a look at some examples and few cases of inflection point yang wujud di dalam dunia ini. Okay, so these are 3 examples of inflection point. Okay, so tengok dekat example yang pertama dulu. So this one saya dah explain tadi. So I have explained this first example dekat atas. Sekejap, someone forgot to mute their mic. Can you check your mic, everyone? Okay, thank you. Right, okay, so let's take a look at the first example dulu. Okay, so this is my point yang saya nak labelkan pada inflection point saya nanti. Okay, so we have learned this one. So inflection point saya, it's gonna be over here. Okay, so kenapa dia berada dekat sini? Sebab di sebelah kiri inflection point saya, dia adalah concave down. Concave down, concave down. And then di sebelah kanan inflection point saya denotekan dia warna merah lah. Warna purple. Okay, so warna purple dia ke atas. Okay, so dia berlawan arah dekat sini. So daripada bawah dia bertukar ke arah atas. Okay, so saya terlupa nak mention this one. This is the definition of this is the definition of inflection point. So nanti awak tambah dekat sini, definition of inflection point. Okay, so it is a point where the concavity changes. So from concave up to concave down, or it can also be from concave down to concave up. Okay, so sepatutnya akan ada lagi satu example lah. Wait, let me add this copy. And then pastekan sahaja dekat sini. So nanti awak tambah sendiri. Paste it over here. Okay, so saya panjangkan saya punya box. So,
Okay, so sama jugalah example yang kedua tu. Okay, so tengok dekat example yang tengah-tengah ni sekarang. In the middle over here. Okay, can you like guess where is your inflection point dalam this graph? Boleh tak nak teka? Any idea? Tak ada? Okay, so jom kita try guna satu method ni. Okay, so I have a paper over here. This is my black paper. So saya letak kat sini. Paste it over here. Okay, so let me cover part of this graph. Okay, so saya letak dekat sini dulu. So let's just focus on this one over here lah. Okay, so sekarang ni apa yang saya ada dekat sebelah kiri ni? Is it a concave up or is it a concave down? Concave up. Concave up, exactly. Okay, so I move this paper to the right side. Okay, so sekarang dia concave up lagi ke dah concave down dah? Still up. Still up, alright. So still up, alright. What about here? Is it still up? Masih juga kan? Okay, so this one pun dia sepatutnya dia still concave up lah. Okay, and then kalau saya gerakkan lagi ke arah kanan, alright, saya gerak lagi. So if you notice dekat sini, nampak tak? Dia macam dah nak start turun ke bawah. Can you see? Clear tak di mata awak sebenarnya sekarang dia dah nak start concave down? Ya, nampak. Nampak ke? Semua orang okey ke ni? Okay, Miss. Boleh Okay, so kalau ikutkan sebelum dia concave down tu, I mean after the concave up and before the concave down, that is where your inflection point is. Okay, so saya akan letak saya punya anak panah for concave up warna purple. Okay, so this is up, dia akan up, dan up all the way. Okay, and then at some point tiba-tiba dia ke bawah pula. So saya gerakkan paper saya ke sana lagi. Okay, so at some point tiba-tiba dia gerak ke bawah. So dekat sini lah, let's say. So dia gerak ke bawah, this one pun ke bawah, this one pun ke bawah. Okay, so awak punya inflection point tu, it should lies in between the purple and also the green arrows. Nampak ke? So itu sebenarnya adalah awak punya inflection point. Semua orang okay? Ada soalan tak? Okay, Miss. Yeah. Alright. Okay, so itu adalah contoh yang pertama lah. Okay, so let's say I bring this paper lagi ke arah kanan. So saya bawa lagi ke arah kanan, So sekarang ni dia dah concave up ke concave down lagi dekat sini? Kita nampak dia masih down kan? Okay, so tak apa. Kita still nampak dia down. So we put an arrow going downward. Okay, so saya bawa lagi this paper to the right. Okay, so bila saya bawa ke kanan, can you see it is somehow going up? The concavity? Okay, so dekat sini start naik ke atas dah. Okay, exactly. Right, so dekat sini dia dah start naik atas. So saya letak arrow dekat sini. And lebih kurang lah dekat sini juga. Dia naik ke atas sebenarnya. Okay, so after the green one, before the purple one, kat situlah awak punya inflection point. So saya letak dekat sini. Okay, so itu sahajalah for this one. Right, so for the rest of it, saya just labelkan sahaja everything is gonna be up dekat atas macam ni. Saya tahu. Okay, so is that clear? Is this example clear? The second one? Clear, Miss. Okay, good. Alright, so last one. Okay, so for the last one, awak rasa awak punya inflection point tu lies dekat mana? Dekat sini ke? Dekat sini ke? Dekat bawah ke? The second point. The second point dekat tengah-tengah, exactly. Okay, so kita label dulu the concavity, right? So dekat the first part over here, if you see, so dia sebenarnya concave downward or is it concave upward? Downward. Downward, exactly. Okay, so sepatutnya kalau awak dah faham the concept of concavity, dia terbuka ke arah bawah ataupun terbuka ke arah atas. You should know that the first part of this last graph is supposedly going downward. Okay, so dia memang concave down. So this one ke bawah, ni ke bawah, this one pun ke bawah. And then at some point, dia momentarily not concave down nor concave up. And then barulah tiba-tiba dia naik ke atas balik. This one. Okay, so dekat tengah-tengah itu
lepas yang warna hijau, before warna purple, that is where your inflection point is. Okay. Semua orang okay setakat ni? Ini sahaja example for inflection point. Okay, Kalau Miss. cubkan, okay, good. Alright, so kalau cubkan dia ada lagi satu lah, this one dengan this one. Yang ni satu lagi example tapi dalam case yang sama jugalah. Okay, so inflection point kita sepatutnya lies yang dekat sini lah. So yang ini daripada concave up pergi concave down. Benda yang sama sahaja. Okay, so this is up, up, and then jumpa inflection point. Tiba-tiba dia ke bawah pula. Settle. Okay, so kat bawah ni saya ada buat satu tambahan nota. Okay, so you need to take note of about the concavity at the point of inflection and also the gradient at the point of inflection. So ini just additional information and additional knowledge lah untuk awak. Okay, so tapi yang ini wajib, this one wajib untuk awak tahu. This one is just additional. Okay, so concavity at the point of inflection, macam saya cakap tadi, so pada point of inflection, concavity awak dia kosong. Maksudnya kosong tu kita akan sebutkan dia sebagai dia tidak ke bawah dan tidak juga ke atas lah. Okay, so I write over here, the concavity kat sini adalah kosong. 0. Okay, or in other words, not concave. Saya buanglah paper saya ni. Tidak. Okay, so dia not concave up and also not concave down. Okay, so kalau gradient pula, so if you see the gradient that I have on each of the yang pertama, example pertama. So pada this orange point, what is my gradient? What is my first derivative will be dekat situ? Awak jumpa benda ni dekat mana hari tu? Dekat semalam? Guys? Kat sini, apa saya punya gradient over here? 0. 0, exactly. Okay, so wait, let me label this one. Okay, so pada point ini, my f prime x is gonna be equals to 0 dekat situ. Okay, so yang dekat bawah ni pun sama jugalah. So this one pun benda yang sama juga. Okay, so what about this one over here? Yang dekat tengah-tengah ni pula, gradient saya dekat situ sekarang apa? Is it 0? Is it positive? Is it negative? Or is it undefined? Undefined. Are you sure? Cuba tengok dekat situ, dia punya line bentuk dia macam mana? Going upwards. So going upward? Positive. Yes, exactly. Okay, so bila line kita going upward, dia sebenarnya adalah a positive gradient lah. So this one, dia punya, saya letak f prime. Kita adalah positive. Okay, so this one? Negative. Negative, exactly. Okay, last one. So what about this one over here? What is your gradient? Undefined. Undefined, exactly. Okay, so yang last example ni adalah where your gradient is undefined. Gradient apa? F prime x. Okay, so itu sahaja yang awak perlu tahu, alright? So the pink one yang saya label dekat sini, the gradient is the extra information lah untuk awak. Okay, so the first one, concavity ni awak kena faham. Okay, sebab apa awak kena faham? Sekejap lagi saya explain. Okay, setakat ni, semua orang okay? Do you have any questions so far? Tanya je kalau tak faham, saya explain balik. Okay, Miss. Okay. Right, so this is a kind of new concept to you. Okay, and it is kind of new to me juga sebab inflection point baru je masuk dalam awak punya syllabus this session. So awak punya senior last session tak belajar pun pasal inflection point. So this is like a new knowledge lah, new experience for both me and you lah. Okay, so but I think this is very interesting sebenarnya. This is a very interesting subtopic. Okay, so jom
kita sambung seterusnya lagi. Okay, so let's move on how to find point of inflection. Okay, so macam mana nak cari point of inflection? Dia ada 4 step lah. So step pertama, awak cari first derivative. Okay, so second step kita cari second derivative lah. So kenapa kita kena cari second derivative? Sebab, ingat tak tadi saya cakap dekat atas, over here, okay, pada awak punya inflection point, awak punya nilai concavity tu adalah kosong. Okay, so I forgot to explain a concept to you, right? So let me just write this one dekat sini. Okay, so bila kita differentiate a function, okay, so kita akan dapat first derivative. Okay, so first derivative, it tells you about the gradient of your graph at that point. Okay, gradient. Okay, kalau kita cari second derivative, okay, boleh teka tak agak-agak second derivative ni memberi nilai apa? Bagi tahu awak what value? Tak ada? Tak ada orang nak teka? Okay, so kalau first derivative bagi tahu awak pasal gradient, second derivative will tell you about the concavity. It tells you about concavity. Okay, so kalau ikutkan gradient ada 2. Satu positif, satu negatif. Okay, so satu positif, satu negatif. So positif dia tegak macam ni. Kalau negatif dia turun ke bawah macam ni. Okay, concavity pun sama juga. Dia ada 2 nilai. So satu going up, satu going down. So going up kita panggil sebagai positif, going down we call it as negative. Okay, so kalau going up bentuk dia macam ni. And then going down bentuk dia akan jadi macam ni. Okay, so ini adalah idea of second derivative lah. So second derivative, it tells you about the concavity of the graph at that particular point. So is it a positive or is it a negative concavity? Is it going up or is it going down? Okay, so that's why lah untuk mencari point of inflection, you need to do sampai second derivative. Okay, so bila dah sampai second derivative dekat sini, when you have found your second derivative, you need to make your second derivative equals to 0 to find that value of x yang cause your second derivative equals to 0. Okay, so this is the third step. And then last step, awak kena prove that betul tak nilai yang awak cari pada step ketiga tu is really an inflection point. So macam mana kita nak test the value? Kita akan gunakan second derivative test tapi menggunakan table of first derivative. Okay, nanti saya ajar macam mana. Right, so jom, let's take a look at the example. So example ni senang je, tak susah pun. Okay, so dalam nota awak ada yang ini sahaja. So this one saya baru tambah tadi. Okay, tapi kita akan disregard this one first. I am going to teach you guys this one tomorrow. Okay, so let's take a look at the first one. Find the inflection point dulu. Okay, so find inflection point. Step pertama yang saya dah bagi tahu dekat awak tadi, kita kena cari first derivative lah. Right, so first step, finding the first derivative. So we will get f prime of x equals to, sakit sikit. Okay, so saya akan dapat 3x square minus 12x minus 3. Okay, so this is my this is my first derivative. Okay, so settle step yang pertama, simple je. Okay, and then step yang kedua, second step. So saya akan cari second derivative lah. So differentiate one more time. So I will get 6x minus 12. Settle. Okay, so this is my second derivative. Alright, so let's move on to the third step. So the third step is where we equate this second derivative equals to 0. So saya akan buat, let me use another color. So f double prime, okay, it should be equal to 0 to find the inflection point. Okay, so my second derivative is 6x minus 12 equals to 0. Okay, and then 6x is equals to 12, x is equals to 2. Settle. Ini adalah step yang ketiga. Okay, tapi awak tak boleh concludekan lagi. You cannot conclude that x equals to 2 is your inflection number. Tak boleh. So kita kena provekan dulu, betul tak this number yang kita cari is inflection number.
ke dia bukan inflection number pun, dia just any number or any point in the graph. Okay, so that will goes to the fourth step. Okay, so kalau ikutkan tadi saya cakap untuk step yang keempat awak kena gunakan table of sign. Table of sign yang awak guna masa first derivative test, tapi this time kita gunakan second derivative. Okay, so menggunakan table yang sama. Let me just do the table first. Okay, so the first one that I will write is interval. Okay, and then the second one, apa yang saya akan tulis adalah test value, which is the value of x. This one. Okay, and then last one yang saya akan tulis adalah f double prime. So yang ni tak perlu nak tulis shape. F double prime terus. Okay, so label dekat sini. And then this one over here. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang is you are going to put the number on top of this table. So kita ada 2, x equals to 2. So letak 2 dekat sini. Settle dekat situ. Okay, and then now we move on to the interval. So interval ni pun senang sahaja. So awak akan tulis negative infinity up until 2. Okay, not included 2. And then from 2 to positive infinity. So itu adalah interval. Settle. Itu sahaja. Okay, now let's choose a value that lies in between this interval. Okay, so for the first interval, saya akan choose value 0. Okay, and then for the second interval, I will choose 3. Okay, so actually, awak boleh choose any number. Awak boleh ambil apa-apa je nombor yang ada in between this one. Tapi I would like to advise you and I would like to suggest you to just take the closest value that is sebelah-sebelah nilai x yang kita dah jumpa tadi. Okay, so contohnya dekat sini kita ada 2. Okay, so awak boleh ambil nilai kosong ataupun awak boleh juga ambil nilai 1. Let's say lah, saya ambil 1 lah. Betul-betul dekat tepi dia, 1. Okay, and then dekat sebelah kanan pun kita ambil betul-betul nombor yang dekat sebelah kanan 2. So jangan ambil nombor yang terlalu besar, contoh macam 100, ataupun nombor yang terlalu kecil, contoh macam negatif 100. Sebab pada point itu awak tak tahu sebenarnya it could be something happen dekat situ. Dia boleh jadi maybe maximum or minimum point dekat situ. So concavity awak dah berubah dah maksudnya dekat situ. Okay, so that's why kita akan ambil betul-betul yang dekat tepi kiri kanan saja. Kita nak prove kan betul tak dia changes sign sekarang ni. Okay, so now when you substitute this value of x that you have inside this one, what do you get? Do you get negative or positive number? Negative. Negative number, alright, exactly, betul. Okay, so kita akan dapat a negative number. Okay, and then what about 3? Positive. Positive, exactly. Okay, so remember I told you guys second derivative values will tell you about the concavity. Okay, so this one dia punya bentuk concave downward, and then bila dia jumpa x equals to 2, dia bertukar menjadi concave upward. So is x equals to 2 the point where your inflection point is? Yes. Yes, exactly. Betul. Okay, so we can make a conclusion. Tapi belum boleh buat conclusion lagi, sabar. Okay, so this one memang dah proofkan dia sebenarnya adalah inflection point. This one already proof. Okay, tapi soalan minta kita cari inflection point. You need to have a point. So sekarang awak cuma ada inflection number sahaja, value of x sahaja. Okay, so let's find the point right now. So kita akan substitutekan sahaja the x that we have into our original function to find the value of y. So when x is equals to 2, f2 is equals to, kalau ikutkan this one, bila saya try kira tadi, saya dapat berapa? Is it negative 21 kot? Cuba awak kira sekali dengan saya. Dapat berapa? 2 kuasa 3 square, tu ada 2 tambah 1. Yeah, it's negative 21. Okay, so conclusion inflection point. So saya buat IP adalah inflection point lah. So nanti awak tulis nama panjang dia. So inflection point kita adalah 2 negative 21.
Alright, settle. Okay, semua orang okay ke? You guys have any question? Okay, Miss. Okay. Right. So kalau okay, jom kita test ke-okayan awak tu. Right. So let's do the second example over here. Example 5. Okay. So kita ada power of 4 function. Right. So just do the first part sahaja. Find the point of inflection if it exists. Okay. So cuba try this example. Saya tunjukkan step dekat sebelah kiri. Where's the step? Mana step tadi? This one. Okay, so I give you around 3 minutes, 2 to 3 minutes. Dah siap ke guys? Siapa dah siap cuba angkat tangan? Oh, belum lagi. Do you need more time? If you need more time, can you please raise up your Okay, so jom, let's discuss this one. Okay, so I hope you have done up until the value of x lah. Okay, so jom. So step pertama tadi, kita akan cari first derivative. So first derivative is f prime x equals to 12x cubed minus 12x squared. Okay, and then second derivative, f double prime x, okay, so equals to 12 times 3 is 36. And then x to the power of 2 minus 24x. Settle this one. Okay, so the third step, kita mesti cari the value of x when f double prime is equals to 0. Okay, so boleh terus tulis 36 x zero. Okay, so when you have a quadratic equation that you are trying to solve, you need to make it as simplest as possible first before awak boleh tekan calculator. Okay, and then dia mesti dalam bentuk x square tu kuasa positif. Okay, so sekarang x square kita dah memang dalam bentuk positif, tapi dia belum bentuk yang paling mudah lagi. So kalau ikutkan 36 dengan 24, both are sharing CP12. Okay, dua-dua ni ada CP12 dekat dalam dia. So kita bawa keluar 12.
Okay, and then kalau awak perasan dekat sini ada nilai X, this one over here pun ada X juga. So I factor out the X as well. So saya bawa keluar X. Okay, and then apa yang tinggal daripada 36? So 36 bahagi 12, saya dapat 3. And then X square sekarang dah tinggal X sahaja. Okay, so 24 divided by 12 is 2. And then X dah tak ada, so I will get equal to 0. So from here, saya dapat dua nilai X. The first one is 0. And then the second one is 2 over 3. Saya tahu this one. Okay, so sekarang kita akan buat table. Saya tunjuk table yang saya dah buat lah. This one. Okay. Mana tadi table saya? Oh, this one. Okay, so this is my table yang saya dah siap buat untuk awak. Ni boleh nampak ke table saya yang buruk ni? Okay, so kita akan buatkan table kita. So ada dua nilai, 0 and 2 over 3. So 0, I put it over here. 2 over 3 greater than 0. So kita letak kat belah kanan lah. Okay, so saya tuliskan interval yang terlibat. Okay, so dekat sini, it should never include. Dia tak boleh termasuk. Okay, sebab kita tahu pada nilai yang dia termasuk, dia sebenarnya adalah, kita nak tentukan dia inflection point ke tak. And kita tahu the value dekat situ adalah 0. So 0 tak akan memberitahu awak punya concave tu ke atas ataupun ke bawah. So that's why lah kita tak boleh jadikan yang ini close bracket. Tell you anything about the value yang dekat masukkan test value saya. So I use -1 dekat sini and then I use 0.5 for the middle. So pertama, bukan the first derivative, bukan juga the original function. Okay, so saya akan masukkan nilai pada second derivative saya, which is this one. So bila saya masukkan dekat sini, saya dapat positive, and then I get negative, and then saya dapat positive dekat sini. Okay, so kalau ikutkan, fokus kita sekarang adalah kita nak buktikan betul tak nilai X yang kita cari tu, dia punya concavity bertukar sign before dia sign yang lain, and then bila jumpa that point dia berubah sign pula. Okay, so dekat sini dah terbukti lah pada nilai X equals to 0, concavity awak asalnya adalah going up, which is positive, and then bila jumpa kosong, tiba-tiba dia berubah kepada negative, which is going down. Okay, and then sama juga dengan 2 over 3. So before 2 over 3, your concavity is negative, which is going down. Okay, and then meeting 2 over 3, your concavity changes sign to positive, which is going up. Okay, so kosong dan 2/3 is your inflection number. So this is inflection number. Okay, tapi soalan minta kita cari apa? Soalan minta kita cari find the point of inflection. So saya nak awak sambung sendiri sampai siap macam mana nak cari point of inflection. Okay, so inflection point sama dengan apa? Sepatutnya ada dua lah. Okay. Semua okey ke? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Alright, good. Okay, so boleh saya move on to the next part in this subtopic? Boleh. Boleh. Okay, let's. Alright. Oh, sorry. This one, saya nak explain dekat awak kejap. Why do we use the word relative or local for maximum and minimum point? Kenapa? Okay, so kalau ikutkan, contohlah awak ada graph macam ni. Let's say you have this kind of graph. Okay, so bila kita apply the concept of finding maximum and also minimum point, so you will find that this one over here is maximum, this one over here is maximum as well. Okay, and then yang dekat bawah ni, this is minimum and then this one is minimum as well. Tapi, is this the highest point in your graph? No. No, exactly. Okay, kalau ikutkan the highest point in our graph adalah yang dekat atas ni. Ni, yang warna biru saya label ni, this is the highest point in our graph. So itu sebenarnya adalah the most maximum point yang ada. Okay, that's why we don't call this one yang saya label ni
as maximum only, you need to mention local or relative punya word dekat situ. Okay, so sebab apa? Sebab pada locality ini, at this locality, dia adalah paling maksimum. Itu maksud dia. Okay, so dekat sini, antara dia dan jiran-jiran dia yang lain, dia adalah sebenarnya yang paling maksimum. So that's why kita panggil dia sama ada relative maximum or local maximum. Sebab pada locality itu, pada kedudukan ini, dialah paling maksimum. Gitu. So yang ni pun samalah, pada locality ini, this is the maximum one. So that's why kena sebutlah perkataan local or relative. Okay, so the same goes dekat part yang minimum tu. Kalau ikutkan, this one over here, this is not the lowest part on your graph. Yang bawah ni sebenarnya adalah yang paling lowest. Okay, tapi pada locality ini, dia adalah paling rendah. So kita akan sebut dia sebagai local minimum or relative minimum. Boleh faham ke? Faham, Miss. Okay, so saya bagi awak lagi satu example. Let's say lah saya ada this one. Okay, so kalau saya ada this one, is this the highest point that you have in your graph? Betul ke tak? Betul, okay. So untuk case quadratic, yang mana awak ada smile or set graph, so the maximum and the minimum yang ada pada graph itu, dia itu adalah yang paling maksimum. Okay, so ini kalau yang bentuk masam lah. Okay, kalau bentuk senyum, yang dekat bawah tu lah yang terpaling minimum. So yang ini tak perlu nak guna perkataan local or relative. So boleh terus je sebut perkataan maximum ataupun minimum. Okay, so kalau ikutkan awak boleh guna satu lagi perkataan. You can use the word global. So global tu maksudnya dialah yang terpaling-paling ekstrim. Dialah yang terpaling maksimum, dialah yang terpaling minimum. So this one boleh guna sama ada global maximum. Or you can just use the word maximum. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, so kalau ikutkan yang ini global maximum. This one, global minimum. Okay, so itu adalah question number 1. Okay, so question number 2. Why do we use second derivative test to determine maximum and minimum? Okay, so saya patah balik. Bukan patah balik lah, saya tengok balik kat sini. This one. Okay, refer back to this one. Okay, so kalau ikutkan, this is your maximum point. This is your minimum point. So kenapa? Why do we need to use second derivative test untuk menentukan kita punya maximum or minimum point? Sebab awak tahu, second derivative test menentukan concavity. Okay, and if you take a look at this one, concavity dia adalah ke arah bawah. Okay, so concavity kita ke arah bawah. So bila dia ke arah bawah, dia akan jadi negatif. That's why bila awak cari second derivative test semalam, bila nilai yang awak masukkan tu akan dapat negative value, then it shows you, it tells you that the one you are looking for right now is your maximum point. Dia terbalik. Okay, so sama juga dengan yang senyum punya graph. So we know that the concavity of this one is going up. Okay, so going up maksudnya dia adalah positif. So bila kita masukkan dalam kita punya second derivative test, dapat nilai positif, that's why dia adalah a minimum point. Boleh faham ke?